meaning we are almost going to 5 trillion. Probably, even by the time we are debating the appropriations bill, maybe we'll be cruising around 5 trillion Kenya shillings. Honorable Speaker, this is unprecedented. But of note is that we are making an ordinary budget for extraordinary times. Honorable Speaker, I have gone through the report, and I have gone through even what was tabled by the Treasury, and I see they fall short in realizing that the global economy, which the Kenyan economy sits in, is in some waters that are difficult, and which we actually need to do something in the budget in terms of reprieve of Kenyans in the oil sector, and especially in prices. I got the opportunity to appear before the committee and also the finance committee, and I'm sure I'll be pursuing further processes inside of the House, and especially as we debate the finance bill. Honorable Speaker, the country does several interventions in terms of growing the economy. One is on the monetary policy, which mainly is based on stability in the employment sector, inflation, and exchange rate. But the more far-reaching intervention that is done by any government, which Kenyan government should do, has been done by other governments, is a fiscal policy. And fiscal policy is anything about budget, raising revenue-raising measures, debt, and anything else in between. And Honorable Speaker, to start on the first one, which is debt. I have seen the fiscal deficit currently as it was proposed by the National Treasury. And Honorable Speaker, it is mind-boggling that the current fiscal deficit is actually the highest we have ever had at the beginning of the financial year. And I say at the beginning because, as Kenyans now know, this is a moving target. Where we start is not where we end. And definitely, where we started at 5.5% of the GDP is not where we are going to be at the close of the financial year as we move towards making the other budget in April. Honorable Speaker, currently, Kenya has borrowed in excess of 13 trillion Kenya shillings. I know this even sounds like an abnormal figure, that the current national debt is in excess of 13 trillion Kenya shillings. But how has the graph been? President Mwai Kibaki's time, it moved from 600 billion to around 1.7 trillion Kenya shillings, meaning he borrowed around 1.1 to 1.2 trillion in his entire 10 years. Honorable Speaker, from 2013 coming to 2022, the national debt moved from around 1.7, 1.8 trillion to around 8.7, meaning we borrowed around 7 trillion in the 10 years. But Honorable Speaker, currently, the national debt has moved from 2022 to date by more than, is actually going to 4.5 trillion Kenya shillings. It seems there is a rush that one of the targets the government is aiming to actually break is to go in record as to be the one that borrowed the most within the shortest time possible. Honorable Speaker, currently we are borrowing 4 billion Kenya shillings every day. 4 billion, including today. And this is in net terms, meaning refinancing or the money borrowed to pay the previous loans are actually not included, Honorable Speaker. The other thing that we must be very mindful of is that even beyond what I'm reporting, I've not even talked about some illegal debts. One of them goes by the name called securitization, which I have asked all the relevant committees officially to give Kenyans any document anywhere about securitization. There is none, even in this parliament, Honorable Speaker. I've also not talked about illegal debts like the Taranta board, Honorable Speaker, a loan of 45 billion Kenya shillings that Kenya will pay an interest rate of 100 billion in 15 years. The second thing that I want to highlight, Honorable Speaker, is the decimated development budget. Honorable Speaker, what goes into serving Kenyans directly is the direct development budget. And Honorable Speaker, as we see, as members of these committees can actually tell, there is a whole difference between the budget we are reading today and debating and what is going to come out in what we call exchequer. Honorable Zamzam, you don't debate by yelling. Press a point, the speaker may see you. Honorable Speaker,
What I'm trying to say is that the amount of money... What's your point of order information? Mheshimiwa Spika, haiwezekani kuwa aliyokuwa chair wa budget toka huko 2022 mpaka sasa ndo anakuja kuona makosa ambaye yeye angekuwa amerekebisha akiwa hapo. Kwanza atuambie, yeye anasema siku hizi tuaboro bilioni 4 kila siku, wakati ule hapo nyuma zilikuwa zinapotea bilioni 4 kila siku akiwa na urais wao wenyewe. Kwa hiyo atuambie, akiwa yeye chairman alifanya kitu gani kuzuia tusiweze kuomba hizi pesa kila siku, na kwa nini hakuweza kuzuia yale mabilioni ya mapesa yaliyoibiwa na mabagi wakaachia President Ruto hii inchi kama iko zero, haina chochote. Walitaka taifa iende chini, lakini naye Mungu ni nani? Wakashindwa. Tulia, umeacha hiyo kiti ya chair. Honorable Speaker, that is actually that is why the reason there is for members of parliament to sit and listen. Because if you could have listened, you could have not interjected, and instead of informing, you actually parade your ignorance before the House. Honorable Speaker, as I go to the other issue of development budget, it has been coming down. And I see, please relax, Honorable Zamzam. You need just to check you need to check the records. The kind of borrowing you are doing is unprecedented. It was not being done in the previous years. This is a record, Honorable Speaker. Honorable Speaker, as I go forward, the issue of education, that, Honorable Speaker, it is important for us to take education very, very seriously. And I will highlight 3 scenarios in terms of education. Our brothers and sisters currently volunteering as JSS interns are looking at us debating in this House, and they expect nothing short of us, Honorable Speaker, passing our budget that will confirm all of them, the 44,000 of them, into permanent and pensionable terms. And not from January, Honorable Speaker, of next year, from July of this year, when the financial year starts. Honorable Speaker, I call upon this House that as we process this budget, TSC must take over this budget and confirm all the 44,000 JSS interns. Any shortfall in the budget, we are going to deal with it in supplementary one, Honorable Speaker. But we cannot continue to subject our brothers and sisters in this kind of working condition. The other thing, Honorable Speaker, is in terms of NEC. The people who marked our exams are yet to receive their remunerations. Honorable Speaker, currently, we are also budgeting for another deficit in terms of that budget. It is important that we know that these are Kenyans who deserve to be remunerated and in time. The other thing is capitation. As we debate here, and the more the reason I talked about fiscal deficit, which is 5.5%, that we are debating here knowingly that the capitation budget in Kenya, as we are proposing today, is short of 50 billion Kenya shillings. So we are basically saying, oh, take this amount of money, we know there is a whole of 50 billion Kenya shillings, we'll deal with it. The same way we are going to deal with it, we also deal with JSS in terms of their confirmation. Honorable Speaker, there is something about village elders. Honorable Speaker, village elders deserve more than 3,000 Kenya shillings. This is an issue we have debated ever since. And it wasn't done then because there was no framework. The framework came about last year, Honorable Speaker. And out of the participations that we had done, Honorable Speaker, in terms of public participation, we expect the village elders to get at the very least 8,000 Kenya shillings, Honorable Speaker, per month, to reward them for the good work they do in terms of our security. Honorable Speaker, as I go to the finish, as we talk about these specifics, it is important that we know that our fiscal policy has a direct ramification on what Kenya becomes. As we talk about this budget today, Honorable Speaker, the once economic giant of the region is now sliding. That now Kenya has slid to number 7 largest economy in Africa from number 6, Honorable Speaker. That even in this current year, the projections is that Kenya will grow slower. But let's even deal with what is already there. That in the year 2025, of all our regional neighbors, Honorable Speaker, the Kenyan economy grew the slowest. That
Tanzania with elections, they grew by around 6%. Uganda with elections, they grew by around 6.5%. Honorable Speaker, Ethiopia grew higher at a faster speed than Kenya. That Rwanda grew actually by double digit in the last quarter of last financial year, cumulatively growing by 9.4% last year. Honorable Speaker, whatever we say in political rallies as leaders, painting a picture that do not exist, many times the figures betray us. And this is why I'm facing this government and requesting them, and even the National Treasury, it is now time that we put money where Kenyans are, so that we grow our economy, Honorable Speaker. And where Kenyans are not, are unknown. We have seen the government is talking about, fiscal consolidation. Just let him finish his sentence and then you stop. Honorable Speaker, please, honorable member, please relax. I'll give you a chance. Just let him, because he's finishing, he's winding down. Let him complete his sentence because his time is up anyway, and then we come to you. Honorable Speaker, part of where Kenyans are not is the kind of mechanisms we see government talking about, fiscal consolidation, Kenyans to tighten their belt. Kenyans have no belt to tighten. The belts that are available to be tightened is the kind of budget we have seen in big offices. In these estimates, Honorable Speaker, that an office that used to have 4 billion Kenya shillings in annual budget, now they have a budget cruising 20 billion Kenya shillings as of as by the end of last financial year. Currently, they're asking for 13 billion, and for sure, they are going to overshoot it. Honorable Speaker, it is time to cut the fat, Honorable Speaker, starting from the top, so that we stop this kind of profligate expenditure, Honorable Speaker, at the expense of Kenyans. I submit. Yeah, Honorable, what did you have to say? Asante sana Mheshimiwa Spika, na mimi niweze kuzungumzia budget ambayo imeletwa bungeni ya 4.89 trillion. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, ni dhahiri kuwa wajua nyani akikosa ndizi usema mgomba umeteleza. Mheshimiwa Spika, na kwanza nianze kumkosoa ndugu yangu aliyokuwa chair wa budget kwa kuja kudanganya Wakenya, kwa sababu anajaribu kuwasha moto. Hii moto mara hii haiwezi kuwaka, kwa sababu wakati ukiwa kwenye hicho kiti wewe ulitupangia vitu hapa, tulivyokuja kukukataza ukawa mkali kweli kama pilipili. Lakini Mheshimiwa Spika, yote mimi naangalia katika hii budget ambayo imewekwa hapa, 23,000 schools zimejengwa zile za JSS. Mheshimiwa Spika, ukiangalia katika agriculture ambayo inasaidia ndio uti wa mgongo wa taifa la Kenya, Mheshimiwa Spika, tumekiwa 63 billion ambayo imeongezwa wakulima, Mheshimiwa Spika, na hii italeta chakula Kenya. Hatutakuwa na matatizo tena kule kwenye ukulima kama tulivyokuwa tunaona, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, hapa tulikuwa na mjadala wa wazee wa mtaa. Nakumbuka mimi mama Mombasa County nikisimama nikitetea wazee wa mtaa, siku hiyo sikuona Ndindi Nyoro akiongea chochote kuhusu wazee wa mtaa. Na wazee wa mtaa toka wakati yule president mwingine hawakuwahi kukumbukwa, na yeye alikuwa hapa bunge, hakuwahi kuleta mjadala hata siku moja kuweza kutetea wazee wa mtaa. Mheshimiwa Spika, sisi tuloleta tunashukuru hata hichi kidogo ambacho wamepewa, kwa sababu haiwezekani kuwa wewe unasema budget imepanda imekuwa juu, wakati ambapo baada upande mwingine unasema hawa waongezewe kitoka wapi? Wachukue mawe wapewe kama budget? Haiwezekani. Hiyo ambayo unataka iongezwe ndio hii ambayo naisoma hapa leo, Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, mimi kwanza nipongeze sana kamati ya budget kuweza kuwakumbuka wazee wa mitaa ambao kila siku watu wakikosana katika majumba yao, Mheshimiwa Spika, kesi zote zinaanza na mzee wa mtaa. Mtoto akipotea ni mzee wa mtaa, mama sijui amefanywaje ni mzee wa mtaa. Leo wazee wa mtaa hichi kidogo ambacho wanapata ndio mwanzo wa kuanza kupata hadia kutoka kwa serikali, na hii itaweza kuongezwa kadri tunavyoendelea kukaa katika taifa hili na kutunga sheria, tutaweza kuongezea zaidi, Mheshimiwa Spika. Na najua wazee wa mitaa mahali wako, hasa wangu wa Mombasa, walikuwa wanangoja ni siku gani watanyoshewa mkono japo kidogo tu na serikali, na leo imeingia katika budget. Niwaambie wazee wangu wa mitaa mahali pote mpo Mombasa na Kenya nzima, mara hii William Samoei Ruto na
Anasema hii serikali yake wamewakumbuka, mnaenda kulipwa chochote kiinua mgongo kitaweza kuwasaidia, na inshallah tutaweza kusukuma hapo mbele muweze kuongezewa kadri wakati unavyokwenda. Mheshimiwa Spika, naangalia kule marginalized communities. Ukiangalia wajua hawa wanapiga kelele kwa sababu mfuko wa serikali ulikuwa unaenda sehemu moja. Ukiangalia shule kule mahali Ndindi Nyoro anatoka, hata aliulizwa hakuwahi kujibu Mheshimiwa Spika, kwa sababu the low hanging fruits alikuwa anachukua anajiwekea upande wake. Sijasema ameiba Mheshimiwa Spika, lakini hakuweza kujieleza Mheshimiwa Spika. Shule zake alijenga vipi, wenzake wanatukanwa, yeye amejikunja miguu, kule kunaendelea kule kwake. Mara hii paka amekula mkeka wa Mbeya, watakaa wapi? Huu mgao unaenda kila mahali, Wakenya wote waweze kupata huu mgao. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, niweze kusema naangalia zile barabara za kule North Eastern. Kaa chini Ndindi Nyoro, wakati wako utafika. Mama County wa Mombasa anazungumza. Mheshimiwa Spika, ukiangalia kule kule North Eastern kule kwa wenzetu kule walikuwa marginalized for the first time. Tumeona hata stadium imeweza kujengwa kule Mheshimiwa Spika, mpaka rais wa taifa analia kwa sababu anajua miaka nenda miaka rudi. Sisi watu ambao tunatoka katika communities ndogo ndogo, Mheshimiwa Spika, tulikuwa tumesaulika. Huyu atanitatiza Mheshimiwa, ana ukorofi tu, aliongea hii budget jana, leo baada amekuja kuongea. Mheshimiwa Spika, aniachie wakati wangu mimi nikiwa na moto, huwa nataka niendelee na shughuli zangu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, leo Honorable Zamzam, is allowed to respond since you mentioned him. Okay. Thank you very much, Honorable Speaker. And Honorable Zamzam, I will not have interrupted you, only that I just needed to guide you that we are debating the report of the committee, not Ndindi Nyoro. But secondly, you stop also misleading Kenyans. I agree all public primary schools in Kiharu look like academies, they are tiled. And in fact, our learners in these secondary schools, they pay 500 shillings per term. This is an NGCDF project, and one of my roles is not me teaching you how to execute your GAF or NGCDF. All the things you have done in the education sector is on the basis of NGCDF, which I am not part of how the formula comes about. So it's important that you be factual and stop misleading Kenyans. Many times when you talk too fast the way you are doing, you may not coherently be able to transmit what you are thinking and what you are saying. Please be stable. Ndindi, now you're being derogatory. Proceed, Honorable Zamzam. Asante sana Mheshimiwa Spika. Wajua mtu ukimchuna bahali yake kama vile wenzetu wao wanasema huwa inauma sana. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, haiwezekani kule ule mlemba kule kwake zile pesa zile anazozipata, hata akifinya vipi hawezi fanya vitu ambavyo huyu amefanya. Na huyu alikuwa kwenye budget committee, sisi tunajua alikuwa zile low hanging fruits. Hii kitu inajulikana bwana. Alikuwa anajichukulia mabarabara na nini, na leo mimi nitakwambia wazi wala sitetereki, mimi naitwa Sibor Madakos, jike la simba, na huwa sibabaishu na kitu chochote. Kwa hiyo mimi nataka niseme Mheshimiwa Spika, imefika wakati Kenya hawa watoto wote wanasoma katika mashule zote waweze kupata same wawe mgao wa kisawasawa. Mheshimiwa Spika, na mimi niweze kushukuru pia budget committee wamekumbuka capitation ya mashule, na wameweka vizuri. Watoto wetu walikuwa kibaki nje, Mheshimiwa Spika, wameweza kuweka pale. Nizungumze na niseme pia, nakumbuka wakati ule tulikuwa tunazungumza mambo ya finance bill, hata ikaleta matatizo katika taifa. Mheshimiwa Spika, budget wakati ule ilikuwa imefika 12 billion nakumbuka. Ya State House peke yake, manake ninayo hapa. Sije kututetesha huyu hapa leo. Imepungua huku paka imerudi chini leo Mheshimiwa Spika, kuambiana kuko kuelewana ndo hakuna. Kwa sababu yuko kule upande wa upinzani, basi atasema lake tulifike. Hatuwezi choma hii nchi, mara hii tutaambiana ukweli ndani ya hili bunge. Mimi ndo nilitetea wa Kenya nikasema ile finance bill ilikuwa mbaya. Ilofuata Mheshimiwa Spika ilikuwa smart kabisa. Lakini sasa huyo asije kudanganya hapa wa Kenya kwa sababu wanataka kuchukua nafasi ya siasa katika taifa. Tunaelezana ukweli. Wewe wataka shule zijengwe, zitajengwa na mawe Mheshimiwa Spika? Hazijengwi na mawe. Na wengi hapa hata katika upinzani wamesimama wakipongeza hii budget. Lakini na mimi nawaongoja kwenye finance bill, kwa sababu hii budget vile ilivyo lazima itatoka tax uweze kufandi hii budget hii.
Na hapo ndo tutaka tuulizane, we ulitaka pesa ziwekewe huku nyingi, hizi pesa zilikuwa zitatoka wapi Mheshimiwa Spika? Mheshimiwa Spika, naona stadium zimejengwa kama kule juzi Northeastern wamefurahi, nimeona mabarabara zimejengwa, na hapo ukiangalia infrastructure wameka 170 billion Mheshimiwa, kutoka kwa 70 billion. Hii yote inaonyesha kuwa miundo misingi katika taifa itakuwa imenyooka vizuri sehemu zote. Mara hii hakuna kwenda sehemu moja. Hata sisi kule pwani tunataka Mombasa ing'are, ile barabara yetu tumeona imeanza kutengezwa, na hata juzi Mheshimiwa Rais alikuja akaweza kuizindua. Ilikuwa barabara mbovu, sisi tukiangalia sehemu za wenzetu wako wamekaa vizuri, lakini sehemu zetu sisi zilikuwa mbaya. Kwa hiyo lazima hii, mimi narudi pale pale, mgao wa taifa lazima uende sawa sawa katika kila sehemu. Wao wasionewe wala sisi tusionewe Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, nazungumza juu ya ile pesa ya vijana ambao tuliona 4.7 billion Mheshimiwa Spika, ambao ilikuwa inaenda kwa vijana. Wakati wa nyuma tulikuwa hatujui hizi pesa na zilikuweko katika budget. Wajua, mimi nilikuwa najiuliza hii 5 billion hii iliyokuwa hapa na World Bank na ilikuwa inaenda wapi? Sasa juzi nimepata kijana anaelezea vizuri, walikuwa wanafuata taratibu sehemu moja ya nchi, hizi pesa zinaenda huko. Lakini leo nataka nishukuru, Nyota program imeelekea kila mahali. Ukiangalia kila constituency vijana wamechukuliwa na Nyota program. Isipokuwa tu kitu ambao nataka ifuatiliwe ni kuwa hii Nyota program wa vijana wakipewa mapeni pia wafuatiliwe, waangalie zile biashara zao wanazifungua kweli ama wamezubaa Mheshimiwa Spika. Kwa sababu juzi tumeenda Kwale tukapata wachache wamefanya, wengine pesa hawakuzitumia vizuri. Lakini wengine nawapongeza, walionyesha maendeleo yao. Tukitembea na komiti ya social protection tuliweza kuona Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo pesa ambazo zinatumika Kenya ni nyingi. Ukiangalia kama ile Women Enterprise Fund, kitu ilinishangaza Mheshimiwa Spika kwetu, mbona mimi napewa nafasi kidogo? Jamani, huyu amechukua nafasi yangu, mniongezee Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, wacha hata niache Women Enterprise Fund, itakuja kuzungumzia kwa komiti yangu. Naona katika child welfare wameongezea milioni 500. Watoto mayatima wale wanakaa katika mashule ambao wanasaidiwa na serikali imeongezewa. Cancer centers pia wameongezewa pesa. Umeona, tunaona 20,000 teachers wamewekwa kuwa pensionable. Hii ni kitu kizuri sana. NGCDF yako Mheshimiwa Ndindi Nyoro mmeongezewa 61 billion from 57 billion. Hii inaonyesha kitu kinaenda vizuri Mheshimiwa Spika. Bandari yetu, bandari maritime ya kule pwani wamewekewa 140 million ya kuweza kutrain hao vijana kuingia kazi za ubaharia Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, na naona pia baba yetu aliotangulia, baba wa taifa Raila Amolo Odinga, katika ile monument yake kumkumbuka na ukumbusho wamemwekea ka budget pale ka 30 million waweze kutengeza vizuri, ili watu na watoto wetu wa vizazi vijavyo waweze kujua baba Raila Amolo Odinga